value of integral of -2 to 3 mod of 1 minus x square into dx is equals to, first option 28 by 3, second option 14 by 3, third option 7 by 3, fourth option 1 by 3. Solution: integral of -2 to 3 mod of 1 minus x square into dx is equals to integral of -2 to -1 mod of 1 minus x square into dx plus integral of -1 to +1 mod of 1 minus x square into dx plus integral of 1 to 3 mod of 1 minus x square into dx. ఇక్కడ మనము -2 నుండి -1కి మాత్రము -1 నుంచి 1కి -1 to 3కి ఎందుకు డివిజన్ చేసామంటే మనం రఫ్ వర్క్ చేసుకుంటామండి. ఇక్కడ ఒక రఫ్ వర్క్ చేస్తే చూడండి, డెఫినేషన్ ఆఫ్ మోడ్ ఫంక్షన్ mod 1 minus x square is equal to 1 minus x square if 1 minus x square is greater than or equal to 0. Now x square minus 1 is less than or equal to 0. దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు అంటే x plus 1 into x minus 1 is less than or equal to 0 రాస్తాము. So x plus 1 again we can write it as x minus of -1 into x minus 1 less than or equal to 0. ఇది ఏ ఫామ్లో ఉందంటే x minus alpha into x minus beta less than or equal to 0 ఉంటే x అనేది ఆల్ఫా బీటా వాల్యూస్ మధ్య ఉంటుందండి. సో x belongs to closed interval alpha comma beta ప్రాపర్టీ. దీన్నే మనం దీనికి అప్లై చేస్తే కనుక x belongs to closed interval -1 to +1 అంటే దట్ ఈజ్ దీని మీనింగ్ ఏంటి, -1 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x, x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది ఒక కండిషన్ మాత్రమేనండి. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 minus x square if 1 minus x square is less than 0, x square minus 1 is greater than 0, x plus 1 into x minus 1 is greater than 0. So x minus of -1, x plus 1 into x minus 1 is greater than 0. దీని మీనింగ్ ఏంటి, x minus alpha into x minus beta greater than 0. So x belongs to open interval -infinity to alpha union alpha beta to infinity. Beta here, beta is 1 to infinity plus infinity. That is this meaning, above meaning, x is less than -1, x is greater than 1. X is less than -1, x is greater than 1. Here three conditions are arises. When one is x is less than -1, x less than -1, so that's why -2 to -1, limits splitting into -2 to -1 mod of 1 minus x square dx, and x is equal to 1, x lies between -1 to +1. That's why ఈ లిమిట్ని మనం -1 to +1 మధ్య స్ప్లిట్ చేసాము. నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్ 1 to 3 అంటే ఏంటి, x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1, x గ్రేటర్ దాన్ 1 నుండి 3కి స్ప్లిట్ చేసాము. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ కండిషన్స్ తెలియపోతే ఈ ప్రాబ్లం మనకి డిఫికల్టీగా ఉంటుంది. ఈ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకుంటే మనం ఈజీగా ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ -2 to -1, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ -2 to -1 అంటే ఏంటి, x ఈజ్ లెస్ దాన్ -1, x లెస్ దాన్ -1 మనకి ఎప్పుడు ఫామ్ అయిందండి, mod of 1 minus x square equal to
mod of 1 minus x square is equal to minus of 1 minus x square, when we will get x is less than minus 1. So x less than minus 1 kabatti minus of 1 minus x square vastundi into dx, minus of 1 minus x square dx plus integral of minus 1 to plus 1 అంటే x lies between minus 1 to plus 1 mod of 1 minus x square value plus 1 minus x square. So mod of 1 minus x square equal to 1 minus x square dx plus integral of 1 to 3 mod of 1 minus x square dx means x is more than 1. x more than 1 ఏ కండిషన్లో వచ్చిందండి మనకి? mod of 1 minus x square equal to minus of 1 minus x square ఈ కండిషన్లో మనకి x గ్రేటర్ దాన్ ఫామ్ అయింది. కాబట్టి mod of 1 minus x square ప్లస్ ఏం రాయొచ్చు? 1 to 3 minus of 1 minus x square dx. Once again, how to splitting the given mod function minus 2 to minus 1. ఎందుకు ఇలా మైనస్ 2 నుండి మైనస్ 1కి, మైనస్ 1 నుండి 1కి, 1 నుంచి 3కి మాత్రమే స్ప్లిట్ చేసామంటే మనకి మోడ్ ఫంక్షన్ బేసికల్గా మోడ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ మోడ్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మోడ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఎక్స్, ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 మైనస్ ఎక్స్, ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. ఇది మోడ్ ఫంక్షన్ బేసిక్ డెఫినేషన్. ఈ x ప్లేస్లో మోడ్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఈ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని కనుక మనము ఎక్స్గా భావిస్తే, ఎక్స్గా అనుకుంటే అప్పుడు మోడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఎక్స్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఎప్పుడు ఇది ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎవరున్నారు? 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి 1ని 1 స్క్వేర్గా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఏ ప్లస్ బి ఎక్స్ ప్లస్ 1ని మరలా ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 రాసుకుంటాం. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ ఏ అవుతుంది, అబోవ్ వాల్యూనే వస్తుంది. ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. ఇది ఏ ఫామ్లో ఉందంటే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఆల్ఫా కామా బీటా. x belongs to closed interval alpha comma beta, therefore x belongs to, here alpha is minus 1 and beta is plus 1. So this meaning that is minus 1 x lies between minus 1 to plus 1. x అనేది minus 1కి plus 1కి మధ్య ఉంటుంది, అది ఒక కండిషన్. నెక్స్ట్ mod x is equal to minus x ఎప్పుడు x less than 0. అదేవిధంగా ఇక్కడ mod x ప్లేస్లో 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది. ఆ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మోడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎక్స్. ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఎవరండి? 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. కాబట్టి ఎప్పుడు ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0, ఎక్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది. అప్పుడు మరలా దీన్ని 1ని 1 స్క్వేర్ రాస్తే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది. సో ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 గ్రేటర్ దాన్ 0, ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఎక్స్ అనేది ఆల్ఫా బీటాల మధ్య ఉండదు. ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే ఎక్స్ ఆల్ఫా బీటాల మధ్య ఉంటుంది అని దీని అర్థం. ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుండి మైనస్ 1 వరకు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ యూనియన్. ఎప్పుడు కూడా ఇన్ఫినిటీ కానీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కానీ క్లోజ్డ్ పెట్టకూడదండి. మైనస్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ 1 యూనియన్. యాక్చువల్గా ఈ ఫార్మేట్లో రాస్తే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుండి ఆల్ఫా యూనియన్ బీటా టు ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ ఆల్ఫా అంటే మైనస్ 1 యూనియన్ బీటా అంటే 1 టు ఇన్ఫినిటీ. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్ అనేది లెస్ దాన్ మైనస్ 1 అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుండి మైనస్ 1 వరకు. మైనస్ ఎగ్జాక్ట్లీగా మైనస్ 1 కాదు, మైనస్ బిలో మైనస్ 1 అండ్ 1 టు ఇన్ఫినిటీ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ అంటే ఆ వాల్యూ ఉండదండి, దాని తర్వాత వాల్యూ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. క్లోజ్డ్ ఉంటే ఈక్వాలిటీ కండిషన్ వస్తుంది, రైట్. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని మైనస్ 2 నుండి మైనస్ 1 వరకు ఎందుకు స్ప్లిట్ చేసామో తెలుస్తుంది.
1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది -2 x ఈజ్ లెస్ దాన్ -1. ఈ కండిషన్ మనకి ఎప్పుడు ఫామ్ అయిందండి? ఎప్పుడు x లెస్ దాన్ -1 వచ్చింది? mod of 1 minus x square equal to minus of 1 minus x square అయినప్పుడు మాత్రం మనకి x లెస్ దాన్ -1 వచ్చింది, x గ్రేటర్ దాన్ 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు x లెస్ దాన్ -1 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? xకి తీసుకునే ప్రతి వాల్యూ కూడా -1 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఉన్న లిమిట్స్లో -2 నుండి 3 వరకు, అంటే -2 అనేది -1 కన్నా తక్కువ వాల్యూయే. కాబట్టి x ఈజ్ లెస్ దాన్ -1, కాబట్టి -2 నుండి -1 వరకు ఈ లిమిట్ని స్ప్లిట్ చేశాము. కాబట్టి mod of 1 minus x square ప్లస్ ఏం రాయాలి? మైనస్ ఆఫ్ 1 minus x square రాయాలి. నెక్స్ట్ x అనేది -1కి +1కి ఎగ్జాక్ట్గా ఉంటుంది. ఈ రెండింటి లిమిట్స్ మధ్య ఉంటుంది x వాల్యూ. xకి తీసుకునే ప్రతి వాల్యూ -1 to +1 మధ్య ఉంటుంది. ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది? mod of 1 minus x square equal to 1 minus x square. ఈ కండిషన్ mod x is equal plus x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి x అనేది -1 to +1 మధ్య ఉంటుంది. కాబట్టి -1 to +1కి స్ప్లిట్ చేసాము. ఈ పొజిషన్లో mod of 1 minus x square into dx అంటే ఏం చెప్పాలి? mod of 1 minus x square equal to 1 minus x square if 1 minus x square is greater than or equal 0. ఈ కండిషన్లో మనకి x అనేది -1 to +1 మధ్య వచ్చింది. కాబట్టి ఈ mod of 1 minus x square ప్లేస్లో 1 minus x square dx. నెక్స్ట్ 1 2 3 mod of 1 minus x square. x is more than 1. x more than 1 ఎప్పుడు వచ్చింది? mod of 1 minus x square equal to minus of 1 minus x square. ఈ కండిషన్ తీసుకుంటే మనకి x more than 1 వచ్చింది. ఇక్కడ 1 నుంచి 3కి more than 1 అంటే less than 3 more than 1. కాబట్టి mod of 1 minus x square equal to minus of 1 minus x square. ఈ mod of 1 minus x square ప్లేస్లో minus of 1 minus x square dx రాసాం. ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ నుండి మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవడమేనండి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ -2 to -1 మైనస్ ఆఫ్ 1 -1 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్ స్క్వేర్ -1 ఇంటూ డిఎక్స్ రాస్తున్నాం. ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ -1 to +1 1 minus x square into dx as it is, plus integral of 1 to 3 -1 minus of minus plus x square -1 into dx. That is equals to, ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే x³/3 minus x లిమిట్స్ -2 to -1 plus 1 dx. 1 dx is x integration. Integral 1 dx is x minus x³/3 limits -1 to +1 plus x³/3 minus x limits 1 to 3. That is equals to upper limit -1 whole cube -1/3 minus x -1 minus of minus +1 upper limit minus lower limit -2 whole cube -8/3 minus x value -2 minus of minus +2 upper limit minus lower limit x³ -1 whole cube పవర్లో ఆడ్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ -1/3 మైనస్ x వాల్యూ -1 minus of minus +1 minus lower limit -2 whole cube -8/3 x value -2 బిఫోర్ మైనస్ ఉంది minus of minus +2. నెక్స్ట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్ 1 minus 1/3 minus lower limit -1 minus -1 whole cube minus of minus +1/3 plus x³ 3 cube 27/3 minus 3 minus lower limit 1 cube 1/3 minus 1. That is equals to -1/3 plus 1 minus 1/3
Next, minus of minus plus 8 by 3 minus 2. Next, plus 1 minus 1 by 3, 3 minus 1, 2, 2 by 3. Next, minus of minus plus 1, minus of plus minus 1 by 3, plus 9 times 9 minus 3, 6. Plus 9 minus 3, 6. Minus of plus 1 minus 1 by 3. Minus 1 by 3, minus of minus plus 1. That is equals to 3 minus 1, 2 by 3. Plus 8 minus 6 by 3. Plus 2 by 3. Plus 3 minus 1, 2 by 3. Plus 6. Plus 1, 3 minus 1, 2 by 3. That is equals to, take LCM 3, 2 plus 8 minus 6, 2 plus 2 plus 2 plus here denominator 1, but LCM is 3, 3 6 are 18 plus 2. That is equals to 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 2. 5, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. 5 times. 5 2s are 10. 10 plus 18. 28. 28 by 3, which is the solution of the given integral. Next problem. Value of integral of 0 to 2 mod x plus mod x minus 1 dx is equals to, first option 1, second option minus 1, third option 2, fourth option 3. That is given integral 0 to 2 mod of x plus mod of x minus 1 dx. That is equal to integral of 0 to 2 mod x dx plus integral of 0 to 2 mod of x minus 1 dx. Mod function again, mod x is equal to plus x is greater than or equal to 0, minus x less than 0. Next, mod of x minus 1 is equal to plus x minus 1 if x minus 1 is greater than or equal to 0, x is greater than or equal to 1, minus of x minus 1 if x minus 1 less than 0, x is less than 1. X is less than 1, x greater than or equal to 1. Now, that is equal integral of 0 to 2. Again, we can write mod x dx plus integral of 0 to 1. X is less than 1. X less than 1. 0 to 2 mod of x minus 1 dx plus integral of 1 to 2 mod of x minus 1 dx. See, because of x is less than 1. More than 0, less than 1. That's why 0 to 2 interval can be splitting into 0 to 1, 1 to 2. Now, that is equals to integral 0 to 2 means x is more than 0. X is more than 0, x greater than 0 or equal to 0. Instead of mod x, so mod x plus lane తీసుకోవాలి plus x తీసుకోవాలి. కాబట్టి integral of 0 to 2 mod x is equal to x dx plus integral of 0 to 1 means x is less than 1. X less than 1 అయితే mod of x minus 1 వాల్యూ ఎలా ఏముంటుంది, మైనస్ ఆఫ్ x minus 1 ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి. సో integral of 0 to 1 mod of x minus 1 is minus of x minus 1 dx plus integral of 1 to 2 x is more than 1, x more than 1 mod of x minus 1 equal to plus x minus 1. So integral of 1 to 2 plus mod of x minus 1 equal to x minus 1 dx.
that is equals to integral of 0 to 2 x into dx plus integral of 1 to 0 to 1 minus x minus or minus plus 1 minus x dx plus integral of 1 to 2 x minus 1 dx, that is equal to x square by 2 limits 0 to 2 plus x minus x square by 2 limits 0 to 1 plus integral of x square by 2 minus x limits 1 to 2, that is equal to 2 square 4 by 2 minus lower limit 0 2 times plus upper limit 1 minus 1 square 1 by 2 minus lower limit 0 plus upper limit 2 square 4 by 2 minus 2 upper limit minus lower limit 1 by 2 minus 1, that is equal 2 minus 0 2 plus 1 minus 1 by 2, 1 లో నుండి హాఫ్ని రిమూవ్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందండి, హాఫ్ అంటే ప్లస్ 1 by 2. నెక్స్ట్ 0 2 టైమ్స్ క్యాన్సల్, 2 minus 2 0 plus 0 minus of plus 1 plus 1 minus 1 by 2 plus 1 minus 1 by 2, that is equals to 2 plus 1 by 2 plus 0 plus 0, 1 minus 1 by 2 again 1 by 2, that is equals to 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 1, half plus half 1, that is equals to 3, which is the solution of the given integral. If f of x is equals to integral of minus 1 to x modulus of t into dt, then for any x greater than or equal to 0, f of x is equals to, first option 1 by 2 into 1 minus x square, second option 1 minus x square, third option 1 by 2 into 1 plus x square, fourth option 1 plus x square. Solution: given f of x is equals to integral of minus 1 to x modulus of t into dt, నెగిటివ్ వాల్యూ -1 నుండి x వరకు, అంటే న్యూట్రల్ వాల్యూ -1 to 0 modulus of t dt ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to x modulus of t into dt. మనకి డెఫినేషన్ ఆఫ్ మోడ్ ఫంక్షన్ మోడ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ t గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 మైనస్ t ఈజ్ లెస్ దాన్ 0, t less than 0 -1 to 0 mod t, that is equals to integral of -1 to 0 modulus of minus t is equals to, we can take minus t, modulus of t is equal to minus t, because of t is less than 0, -1 to 0, all the values of in the domain are negative values, so minus t dt. Next, integral of 0 to x means x greater than or equal to 0, t greater than or equal to 0, modulus of t is t into dt. Now integration, integral of a to b f of x dx is equal to, actually in minus integral of -1 to 0 t dt plus integral of 0 to x t dt.
that is equals to integral of 0 to minus 1 t dt plus integral of 0 to x t dt. Since integral of a to b f of x dx is equal to minus integral b to a f of x dx. లిమిట్స్ చేంజ్ చేస్తే సైన్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ మారుతుందండి. ఇక్కడ మైనస్, ఈ మైనస్ ఉంది, ఏ టు బి, ఏ అంటే ఇక్కడ ఎవరు -1, బి 0, ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రల్ బి టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి. ఇక్కడ వేరియబుల్, చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రాపర్టీ, ఆ ప్రాపర్టీని చేస్తే బిఫోర్ నెగిటివ్ ఉంది, నెగిటివ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫార్ములాలో నెగిటివ్ వస్తుంది, నెగిటివ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్, 0 to minus 1 t dt plus 0 to x t dt, that is equal to t square by 2 integration limits 0 to minus 1 plus t square by 2 integration integral t dt is t square by 2 limits 0 to x. Now applying upper limit minus 1 whole square 1 by 2 minus lower limit 0, upper limit minus lower limit plus upper limit t plus లో x ను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x square by 2 minus lower limit 0, that is equal 1 by 2 plus x square by 2, that is equals to 1 by 2 into 1 plus x square, 1 by 2 into 1 plus x square, which is the required solution of the given integral. F of t is equals to integral of minus t to plus t e power minus mod x by 2 dx. Then limit t tends to infinity, f of t dt, f of t is equals to first option 1, second option 1 by 2, third option 0, fourth option -1. Given f of t is equals to integral of minus t to plus t e power minus mod x by 2 dx. Now mod function definition, mod x is equal to plus x, x greater than or equal to 0, minus x, x is less than 0, x less than 0, that is equals to minus t to 0 because of x less than 0 splitting at 0, e power minus mod x by 2 into dx plus integral of 0 to t e power minus mod x by 2 into dx, that is equals to integral of minus t to 0 e power minus mod x. Mod x is equal to minus x when x is less than 0. In this limits minus t to 0, x is a negative value. So x less than 0 means mod x is equal to minus x. అందుకోసం mod x ప్లేస్ లో minus x రాస్తే minus of minus x into dx by 2 plus integral of 0 to t e power minus 0 to t means x is a positive value, x greater than or equal to 0, kabatti mod x is equal to plus x, so minus mod x is equal to plus x by 2 dx. That is equals to integral of minus t to 0 e power x by 2 into dx plus 0 to t e power minus x by 2 dx, that is equals to 1 by 2 into integral of minus t to 0 e power x dx plus 1 by 2 into
integral of 0 to t e power minus x dx, that is equal to 1 by 2 into e power x integration e power x minus t to 0 limits plus 1 by 2 into e power minus x integration e power minus x by minus 1 0 to t, that is equal to 1 by 2 into upper limit e power 0 minus lower limit e power minus t, x place lo lower limit minus t plus 1 by 2 into upper limit plus of minus minus denominator minus, so it is minus of e power minus x minus of plus minus 1 by 2 into e power minus x, e power minus x integration e power minus x by minus 1, simplification cheste plus by minus minus 1 by 2 e power minus x upper limit e power minus t minus lower limit e power minus 0, that is equals to 1 by 2 రెండిటిలో కామన్గా ఉంది, సో 1 by 2 కామన్ తీస్తే e power 0 minus e power minus t minus e power minus t, next minus of minus plus e power 0 e power minus 0 e power 0 e power 0 e power 0 e power 0 value 1 1 plus 1, that is equals to 1 by 2 into 1 minus e power minus t minus e power minus t plus 1, that is equal to 1 by 2 into 1 plus 1 2 minus 2 times minus e power minus t minus e power minus t 2 times of e power minus t minus 2 e power minus t. You can take 2 common, that is equals to 1 by 2 into 2 minus 2 e power minus t, 2 taking common 1 minus e power minus t, 2 will go 1 minus e power minus t, that is equal to 1 minus e power minus t, again we can write it as 1 by e power t f of t, but given limit t tends to infinity, limit t tends to infinity f of t is equal to limit t tends to infinity f of t value మనకి ఎంత ఫామ్ అయిందండి 1 by 1 minus 1 by e power t, that is equals to limit applying limit 1 minus 1 by e power infinity 1 by 1 minus 1 by e power infinity, that is equal to 1 minus e power infinity is 0 1 minus 0, that is equals to 1, which is the solution of the given integral. Next Leibniz formulae, d by dx of integral of phi of x to psi of x into f of t dt is equal to d by dx of integral phi of x to psi of x f of t dt is equal to derivative of upper limit psi dash x into f of psi of x minus derivative of lower limit phi dash of x into f of phi of x. This is the formula for Leibniz formula. Leibniz formula is d by dx of integral phi of x to psi of x f of t dt is equal to derivative of upper limit phi dash of x psi dash of x into f of, substitute this upper limit in the given function f of psi of x minus derivative of lower limit phi of x is the function, its derivative is phi dash of x into, substitute this lower limit in the given function given variable f of, in place of t psi of x. Now one problem based on this formula,
integral of limit x tends to 0, integral of 0 to x sin cube t cos t dt whole divided by x power 4. That is equals to, first option 0.25, second option 2.5, third option 5.2, fourth option 0.52. Solution: limit x tends to 0, integral of 0 to x sin cube t cos t dt whole divided by x power 4. That is equals to limit x tends to 0. Applying Leibniz formula, phi of x to psi of x, f of t, this total function is f of t into dt is equal to psi dash x. What is psi here? X. X derivative 1 into f of psi of x. t ఉన్న ప్లేస్లో ఈ అప్పర్ లిమిట్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. sin cube x into cos x మైనస్ phi dash of x. phi అంటే 0 అనేది కాన్స్టెంట్, దాని డెరివేటివ్ 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ వాల్యూ 0 whole divided by denominator derivative x power 4x cube. That is equal to limit x tends to 0 sin 1 by 4, 1 numerator, you can write 1 by 4 constant taking outside. That is equal to 1 by 4, denominator 4 constant, limit x tends to 0 sin cube x by x cube into cos x. That is equal to 1 by 4 into algebraic limits f of x into g of x, limit x tends to 0 f of x into g of x, limit x tends to a f of x, limit x tends to 0 sin cube x by x cube sin x by x whole cube into limit x tends to 0 g of x cos x. That is equals to 1 by 4 into మీకు తెలుసు లిమిట్ x tends to 0 sin x by x వాల్యూ 1 క్యూబ్ అంటే 1 క్యూబ్ ఇంటూ లిమిట్ x tends to 0 cos x cos 0 వాల్యూ 1. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 by 4 in decimal points 0.25, which is the given solution. Limit x tends to 0 x power 4 by integral 0 to x square tan inverse t dt is equals to, first option 1, second option 2, third option 0, fourth option 3. Now applying Leibniz formula here also, limit x tends to 0 x power 4 by integral 0 to x square tan inverse of t dt. That is equals to limit x tends to 0 numerator derivative 4x cube by denominator integral 0 to x square tan inverse of t dt. Derivative of upper limit x square derivative 2x
Substitute derivative upper limit in this function. Tan inverse of x square minus derivative of lower limit. Phi of x place lo 0 undi. 0 constant. Then derivative 0. 0 into anything value 0. That is equal 4 constant, denominator 2 constant, 4 by 2. Limit x tends to 0, x cube by denominator x into tan inverse of x square, tan inverse of x square, x cancelled one time, remaining square times. That is equals to 4 by 2, 2 into limit x tends to 0, x square by tan inverse x, tan inverse of x square. That is equal to 2 into limit x tends to 0, x by tan inverse of x whole square. Limits lo formula, limit x tends to 0, tan inverse x by x is equals to 1. Here also x by tan inverse x is equals to 1. That is equals to 2 into 1 square, that is equals to 2, which is the solution of the given integral. Integral of x square to x power 4 sin root t dt, then f dash x equals to, first option sin x square minus sin x, second option 4x cube sin x square minus 2x sin x, third option x square sin x square minus x sin x, fourth option sin x minus cos x. Solution: f of x is equal to, let f of x is equals to given integral of x square to x power 4 sin root t dt. Now we have to calculate, మనం f dash x ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. f dash x ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే f of x అనే ఫంక్షన్ ని డెరివేటివ్ చేస్తేనే కదా f dash x ఫామ్ అయ్యేది. కాబట్టి డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, d by dx of f of x is equal to d by dx of integral of x square to x power 4 sin root t dt. మనకి లైబ్నిట్జ్ ఫార్ములాని అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక d by dx of integral of phi of x to psi of x f of t dt is equals to derivative of upper limit into f of psi of x minus derivative of lower limit into f of phi of x. So d by dx of f of x is equals to f dash of x is equals to derivative of upper limit 4x cube into sin of root x power 4 minus derivative of lower limit is phi of x place lo x square undandi, dani derivative 2x into sin of root x square. Therefore f dash of x is equals to 4x cube into sin of root x power 4 x square whole square root x square whole square minus 2x into sin of root x whole square, x square again you can write x whole square, square root to get cancelled, that is equals to 4x cube into sin x square minus 2x into sin x, which is the 4x cube sin x square minus 2x sin x. Second is the right answer. Second option is the right answer. Limit x tends to infinity, limit x tends to infinity,
integral of 0 to x tan inverse of t whole square tan inverse t whole square whole divided by root x square plus 1 dt is equal to first option pi by 4, second option pi square by 2, third option pi square by 4, fourth option pi. Now solution, limit x tends to infinity, integral of 0 to x tan inverse of t whole square whole divided by root over x square plus 1 dt. Now applying L-Hospital's rule. L-Hospital's rules means if you are applying directly limit, మీరు కనుక లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇండిటర్మినెంట్ ఫార్మ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి. ఇండిటర్మినెంట్ ఫార్మ్స్ అంటే మీనింగ్ 0/0, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అంతేనండి, 0/0, ఇన్ఫినిటివ్ 0 minus 0, infinitive plus infinitive, these are called indeterminate forms. ఈ ఫార్మ్స్ వచ్చినప్పుడు మనము L-Hospital's రూల్స్ని యూజ్ చేయాలండి. L-Hospital రూల్ యూజ్ చేస్తే డెరివేటివ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ బై డెరివేటివ్ ఆఫ్ డినామినేటర్, అప్పుడు కూడా మనం లిమిట్ని అప్లై చేసామనుకోండి, అగైన్ ఇండిటర్మినెంట్ ఫార్మ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, మరలా అగైన్ అప్లయింగ్ L-Hospital రూల్. ఎప్పటి వరకు చేయాలి? మనకి ఒక ఫైనైట్ వాల్యూ వచ్చే వరకు మనం ఈ ప్రాసెస్ని చేస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి నౌ అప్లయింగ్ L-Hospital రూల్, లిమిట్ x tends to infinity, derivative numerator d by dx of 0 to x tan inverse of t whole square dt whole divided by derivative of d by dx of root x square plus 1. మనకి ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ ఏమవుతుంది? లెబ్నిజ్ ఫార్ములా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x tends to infinity. లెబ్నిజ్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి? d by dx of integral of phi of x to psi of x f of t dt is equal to phi dash of psi dash of x into f of psi of x minus phi dash of x into f of phi of x. కాబట్టి అప్లయింగ్ హియర్ న్యూమరేటర్, ఓన్లీ న్యూమరేటర్ పార్ట్ లెబ్నిజ్ ఫార్ములా. లెబ్నిజ్ ఫార్ములా ప్రకారం డెరివేటివ్ ఆఫ్ x 1 ఇంటూ tan inverse of x minus lower limit derivative 0 into anything 0 by derivative of root x square plus 1, derivative of root x formula apply చేస్తే root x లేదు ఇక్కడ, root of some function is there, కాబట్టి 1 by 2 root x square plus 1 into again derivative of x square plus 1 2x, x square derivative 2x plus 1 derivative 0, 2 will go, that is equal limit x tends to infinity tan inverse x by x by root over x square plus 1, x square common within the root 1 plus 1 by x square, that is equal to limit x tends to infinity tan inverse x whole divided by x by ఈ x square రూట్లోంచి అవుట్ సైడ్ వస్తే x అవుతుంది కదండి, ఇంటూ రూట్ ఓవర్ 1 plus 1 by x square, both x will go. Applying limit x tends to infinity tan inverse of x whole divided by limit x tends to infinity 1 by under root 1 plus 1 by x square. Now that is equal tan inverse of infinity, we can write it as
tan inverse of ఇన్ఫినిటివ్ని tan 𝜋/2 degrees రాసుకోవచ్చు కానీ tan 𝜋/2 హోల్ డివైడ్ బై దీనికి హోల్ స్క్వేర్ ఉందండి. ఇక్కడ ఒక విషయము, యూ హ్యావ్ టు స్మాల్ కరెక్షన్ హియర్ యూ హ్యావ్ స్మాల్ కరెక్షన్. గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ tan inverse t హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి డెరివేటివ్ ఆఫ్ అప్పర్ లిమిట్ ఇంటూ f ఆఫ్ 𝜓 ఆఫ్ x. ఇక్కడ f ఆఫ్ ఫంక్షన్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్, హియర్ ఆల్సో స్క్వేర్, హియర్ ఆల్సో స్క్వేర్, హియర్ ఆల్సో స్క్వేర్, హోల్ డివైడెడ్ బై అప్లయింగ్ లిమిట్ 1/√1 ప్లస్ x tends to infinity 1/x tends to 0, x tends to infinity 1/x tends to 0, that is equals tan inverse of tan theta. మనకి ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్లో tan inverse of tan x is equal to x. ఇక్కడ x ప్లేస్లో 𝜋/2 ఉంది, 𝜋/2 హోల్ స్క్వేర్ బై డినామినేటర్ 1/√1 వాల్యూ 1, that is equal to 𝜋²/4, which is the solution of the given integral. Third option is the right option. Next concept, definite integral. Definite integral as a limit of sum. Limit n tends to infinity 1/n summation r is equal to 1 to n lambda f of r/n is equal to, ఈ ఫామ్లో ఉన్నదాన్ని మనం ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to lambda f of x into dx గా రాస్తామండి. ఈ ఫామ్ ఎలా ఫ్రేమ్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఫామ్ తయారైందంటే లిమిట్ సమ్మేషన్ ప్లేస్లో ఇంటిగ్రల్ సింబల్ రాస్తాము, 1/n ప్లేస్లో dx రాస్తాము, r/n ప్లేస్లో x రాస్తాము. కాబట్టి లిమిట్ సమ్మేషన్ ప్లేస్లో ఇంటిగ్రల్ సింబల్, 1/n ప్లేస్లో dx అండ్ f ఆఫ్ r/n ప్లేస్లో x. సో 0 to lambda f of x dx. Now we are going to one problem based on this concept. Problem is limit n tends to infinity 1/4/1/5 plus n/5 plus 2/4/2/5 plus n/5 plus 3/4/3/5 plus n/5 plus and so on plus n/4/n/5 plus n/5 is first option 1/5 into log 2, second option 1/4 log 2, third option 1/4 log 3, fourth option 1/4 log 5. So that is equal limit n tends to infinity. This series can be written as summation r is equal to 1 to n/4 r/4 by r/5 plus n/5. సో లిమిట్ n tends to infinity చెక్ చేసుకుంటే కనుక r equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి 1/5 r వాల్యూ 1/4 by 1/5 plus n/5. r equal to 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2/4 న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ 2/5 plus n/5 and so on. r equal to n సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే n/4 by n/5 plus n/5. That is equal to limit n tends to infinity summation r equal to 1 to n r/4 divided by denominator we can take n/5 common. Here there is no n/5, that's why dividing n/5, therefore r/5 by n/5 plus, already here we can take n/5 common 1. Now that is equals to limit n tends to infinity
summation r is equal to 1 to n 1 by n into r power 4 by n power 4 whole divided by r power 5 by n power 5 plus 1. That is equal to limit n tends to infinity 1 by n into summation r is equal to 1 to n r power 4 by n power 4 r by n whole power 4 by r power 5 by n power 5 r by 5 whole power r by n whole power 5 plus 1. Now that is equal to limit to summation, instead of limit to summation place lo integral 0 to n lambda, lambda here 1, 0 to 1, 1 by n f of r by n place lo x, x power 4 by x power 5 plus 1 into 1 by n place lo dx. F of x, f dash x by f of x into dx log f of x 1 by a 1 by 5 log x power 5 plus 1 0 to 1. So 1 by 5 into log of x power 5 plus 1 0 to 1, that is equal 1 by 5 upper limit 1 plus 1 log 2 minus lower limit 0 power 0 plus 1 log 1 0. So 1 by 5 log 2, which is the solution.